The next concept is the relationship between phase difference and path difference. Take a light source, so filamental light source or any other light source which emits the light. Try to arrange a double slit in front of the light source. This is slit S1, this is slit S2. So the light which is coming towards this slit, at these 2 points it will deviate like this, means it splits into 2 light source or 2 light rays at S1 and S2 respectively. This is the source of light. So one is going like this and another one is also going like this. These two will meet at one common point, and here we are arranging a screen. Initially we have arranged the screen. So on the screen at a point, the light sources which are emitted from the slits S1 and S2 due to the collision of light rays from the source will merge or converge at one point P. This point P is a point of converging. From the slit S1 there is a distance S1P, from slit S2 there is a distance S2P. The difference in the distance travelled by the light rays to a point P from slits S1 and S2 is called as path difference. Therefore, path difference is equal to S2P differ S1P, that is equal to n lambda, where n is equal to the number of order. So phase difference is equal to two pi by lambda into, or phi is equal to kx. K is wave constant, this n lambda is x. Therefore, phi is equal to, k is equal to 2 pi by lambda into x. This is the relationship between phase difference and path difference. ఒక ఎస్ అనే లైట్ సోర్స్ని తీసుకుందాం. దాని నుంచి లైట్ ఎమిట్ అవుతుంది. దానికి కొద్ది ఫైనట్ డిస్టెన్స్ దూరంలో ఒక 2 స్లిట్స్ని, సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఉన్న స్లిట్స్ని అరేంజ్ చేద్దాం, S1, S2. ఈ లైట్ సోర్సెస్ S1, S2 స్లిట్స్ దగ్గర బెండ్ అవుతాయి. ఈ బెండ్ అయినటువంటి ఈ లైట్ రేస్ S1, S2 దగ్గర నుంచి ఏవైతే బెండ్ అయ్యాయో అవన్నీ కూడా కొంత దూరం ట్రావెల్ చేసి ఒక పాయింట్, కామన్ పాయింట్ P అనే పాయింట్ దగ్గర, ఆ P అనే పాయింట్ని ఒక స్క్రీన్ మీద మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో దీనికి కొంత దూరం, ఈ స్లిట్స్కి కొంత దూరంలో ఒక స్క్రీన్ మనం ఏర్పాటు చేస్తాం. ఆ స్క్రీన్ మీద P అనే ఒక పాయింట్ దగ్గర ఈ 2 లైట్ రేస్ కన్వర్జ్ అవుతాయి. స్లిట్ S1 నుండి Pకి డిస్టెన్స్ ఉంది, S2 టు P కూడా డిస్టెన్స్ ఉంది. ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న ఈ డిస్టెన్స్ డిఫరెన్స్నే పాత్ డిఫరెన్స్ అంటారు. సో పాత్ డిఫరెన్స్ని S2P డిఫర్ S1P దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n లాంబ్డా, దాన్ని ఎక్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. అయితే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఫేజ్ డిఫరెన్స్కి ఫార్ములా ఏంటంటే kx. k అనేది వేవ్ నెంబర్, కాబట్టి phi ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 pi by lambda ఇంటూ x. ఇది ఫేజ్ డిఫరెన్స్కి పాత్ డిఫరెన్స్కి మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్షిప్. The next concept is superposition principle. If 2 or more waves traveling through a medium, each wave has their own displacement, and at sometimes these displacement are trying to overlap or superposition on each other, or trying to overcome on each other, then the resultant displacement of the waves is equal to sum of the individual waves.
This is said to be superposition principle. So the statement is, if two or more waves are traveling through a medium with different wavelengths comma amplitudes and more physical quantities, nothing but displacement like that, and displacements also we can write, and displacements will try to overlap on each other then the resultant displacement is equal to sum of individual displacements. So y is the resultant displacement therefore y is equal to y1 plus y2 plus y3 plus so on yn, displacement of the individuals. So like this we can define the superposition principle. ఒక మీడియంలో ఒకటి లేదా రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ వేవ్స్ ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు వాటికి మధ్య సేమ్ వేవ్ లెంత్ ఉండొచ్చు లేదా డిఫరెన్స్ వేవ్ లెంత్ ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ డిఫరెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్తో అవి క్యారెక్టర్ని కలిగి ఉండి ఆ మీడియంలో ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు ఈ వేవ్స్ అన్నీ కూడా ఒకదానికొకటి ఓవర్లాప్ అవడానికి ట్రై చేస్తాయి. ఇలా ఓవర్లాప్ అయినప్పుడు దాని యొక్క నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఈ యొక్క ఇండివిజువల్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ యొక్క సమ్గా మార్చబడుతుంది. సో దీన్నే సూపర్పోజిషన్ ప్రిన్సిపల్ అంటారు. సో రిజల్టెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ y అనుకుంటే సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు y1 ప్లస్ y2 ప్లస్ y3 అండ్ సో ఆన్ yn, అంటే ఒక వేవ్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ మరియు రెండో వేవ్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ అలా n వేవ్స్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ యొక్క మొత్తానికి రిజల్టెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటుంది. దీన్నే సూపర్పోజిషన్ ప్రిన్సిపల్ అంటారు. The next concept is coherent and incoherent addition of waves. Means when two waves are from the coherent sources, when two waves are from the incoherent sources, and how those waves are added and what is their resultant amplitude and intensities. So what is the equation we will discuss now. So as usual, according to the definition of coherent or incoherent sources, so please take a container, fill with water. So after filling, two pins disturb the water at their surface. So these waves will produce one wave pattern, the one pin, and this one also produces another wave pattern. So when these two wave patterns are mixed together or submerged together, addition of waves is possible. So source 1 is said to be y1 and y2. The displacement of the wave due to the source 1 for y1 is equal to
displacement of the wave due to source 1 is said to be A cos omega t. Y2 is also displacement of the wave due to source 2 A cos omega t, because they both are in the same phase, so no phase difference. Therefore y is equal to y1 plus y2 2A cos omega t. The net intensity is proportional to square of the amplitude. Square of the amplitude. Therefore I is equal to, what is the factor to the amplitude? 2. 2 square, nothing but 4 I naught cos omega t. So these are the equations which are related to the addition of the waves in coherent and incoherent sources. So we will discuss these two with some examples. Coherent incoherent sources lo addition of waves మరియు waves యొక్క ఫిజికల్ క్యారెక్టర్స్ ని ఎడిషన్ చేసినప్పుడు వచ్చే రిజల్టెంట్ ఈక్వేషన్స్ కి యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఇలా ఉంటుంది. ఒక కంటైనర్ తీసుకుని దానిలో కొంత వాటర్ ఫిల్ చేసి రెండు పిన్స్ ని ఒకేసారి ఆ యొక్క వాటర్ డిస్టర్బ్ చేసేలా మనం ఇమ్మర్స్ చేసినప్పుడు ఈ రెండు పిన్స్ కూడా డిస్టర్బెన్స్ చేసినప్పుడు వేవ్స్ ఒకే టైంలో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఈ ఒకే టైంలో ప్రొడ్యూస్ అయిన వేవ్స్ ఏమవుతాయి అంటే ఒకదానికొకటి ఇంటర్ఫియర్ అవుతాయి, మెర్జ్ అవుతాయి, ఓవర్లాప్ అవటానికి ట్రై చేస్తాయి. ఈ సమయంలో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద రిజల్టెంట్ వేవ్ అనేది ఈ ఇండివిజువల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ యొక్క మొత్తానికి సమానం అవుతుంది. మొదటి సోర్స్ నుంచి వచ్చే డిస్ప్లేస్మెంట్ y1 అని, రెండో సోర్స్ నుంచి వచ్చే డిస్ప్లేస్మెంట్ y2 అని అనుకుంటే నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ y1 ప్లస్ y2 అవుతుంది. దీని యొక్క ఈక్వేషన్ A cos omega t ప్లస్ A cos omega t టోటల్ 2A cos omega t. అయితే ఇంటెన్సిటీకి వచ్చేసరికి ఈ యాంప్లిట్యూడ్కి ఎంతైతే ఫ్యాక్టర్ ఉందో దానికి స్క్వేర్ టైమ్స్కి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్కి ఉన్న ఫ్యాక్టర్ 2 కాబట్టి రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ 4 I naught cos omega t. I naught అనేది ఇనీషియల్ ఇంటెన్సిటీ or intensity of the initial wave. So the equation to find out the path difference is S2p for S1p is equal to n lambda. So this diagram indicates the two waves which were produced and in the same phase. Let us suppose that there are two waves which were produced at the same time, but their wavelengths are different. So what are the examples? There are two waves which are some perpendicular to each other. One is the wavelength of this source is 5 lambda, or you can increase to another wave, 2 more patterns, 6, 7.
5, 6, 7. Now the wavelength has become 7 lambda. Another source has produced the same type of wave pattern of the wave, which are in the same phase difference, maintaining the same constant phase difference, but in the different way. This is the clear picture. It is of the 9 lambda. This is from the source 1, this is from the source 2. They both are converging at a point Q. So with the source 1, it has released the 7 waves of wavelength 7 lambda. Means each wavelength is lambda. We know what is the meaning of wavelength, crest to crest or trough to trough. So that is one point. So from source 1, a wavelength of 7 lambda wave is released. From the source S2, a wavelength of 9 lambda wave is released. A wave of 9 lambda wavelength is released. The difference between their path difference is S2Q minus S1Q. S2Q is 9 lambda, S1Q is 7 lambda, that is 2 lambda. So, we know that in lambda, the total angle is 2 pi. Lambda is equal to 2 pi. So, 2 lambda is equal to 4 pi. That is the 4 pi difference. So, the source which is from the 1 or source 1, y1 is equal to a cos omega t, y2 is equal to a cos omega t plus 4 pi. That is nothing but a cos omega t. The net displacement is equal to y is equal to y1 plus y2, that is equal to 2a cos omega t. Therefore, intensity is equal to 4I0 cos omega t. So, what we can understand are cos square omega t. So, in this case, what we can understand is, if two waves are in the same phase, their wavelengths will be added and their net displacements will be added and intensities will become twice of the amplitude range. So, like this we can define the constructive interference. This is the example of constructive interference. సో రెండు సోర్సెస్, ఒకటి S1 ఒకటి S2, ఇవి రెండు కూడా Q అనే పాయింట్ వైపు రెండు వేవ్ లెంత్స్ని రిలీజ్ చేశాయి, రెండు వేవ్స్ని. ఒక వేవ్ యొక్క వేవ్ లెంత్ 7 లాంబ్డా S1 నుంచి వచ్చింది, S2 నుండి వచ్చింది 9 లాంబ్డా. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ S1Q నుంచి S2Qకి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ని పాత్ డిఫరెన్స్ అంటారు. ఈ పాత్ డిఫరెన్స్ S2Q మైనస్ S1Q 9 లాంబ్డా మైనస్ 2 లాంబ్డా 2 లాంబ్డా అవుతుంది. 9 లాంబ్డా మైనస్ 7 లాంబ్డా 2 లాంబ్డా అవుతుంది. మనకు తెలిసింది ఏంటంటే లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 పై. లాంబ్డా వేవ్ లెంత్ ప్యాటర్న్ ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ డిఫరెన్స్ 2 పై రేడియన్స్ ఉంటుంది. సో 2 లాంబ్డా ఎంత అవుతుందంటే 4 పై అవుతుంది. సో y1 ఏ కాస్ ఒమేగా టీ అయితే y2 ఏ కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ 4 పై అవుతుంది. సో దీన్ని బట్టి ఏ కాస్ ఒమేగా టీ అని రాయవచ్చు.
ఈ రెండు కూడా ఒకే యాంప్లిట్యూడ్ని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ 2a cos ωt అవుతుంది. దీని నుంచి ఇంటెన్సిటీ 4I0 cos ωt అవుతుంది. ఈ విధంగా మనం కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్లో వచ్చే ఇంటెన్సిటీస్ మరియు నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ని మనం డిఫైన్ చేయవచ్చు. Now we will see the addition of waves in incoherent sources also. So same condition, let us assume two sources. Let us say the source 1, it has released a wave of wavelength 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.5. Perpendicularly or with some angle, another source also released a wave pattern like this. So another source, the source is S2. So it has released a wave of wavelength 7 lambda. So they both are releasing the waves and these two waves are converging at a point Q. So from source 1 to Q, S1Q is the distance of its path. Source S2 to Q is the distance of its path. So according to the given dynamics, path difference S2Q minus S1Q is equal to 7 lambda minus 9.5 lambda is equal to minus 2.5 lambda. Therefore, lambda is equal to 2 pi. But what is the path difference here? 2.5 lambda. Therefore, 2.5 lambda is equal to 5 pi is the phase difference. So, this is the phase difference. The displacement of the first wave y1 is equal to a cos omega t, but the displacement of the second wave is a cos omega t plus 5 pi. It is nothing but minus a cos omega t. So net displacement y net is equal to y1 plus y2 is equal to 0. Net displacement is becoming 0, means no wave pattern will be observed at any instant of time throughout the wave pattern or throughout the
propagation of the wave. Automatically intensity also 0. That means 5 pi is an odd number, odd series. So the two waves will be in out of phase. The waves will be in out of phase. Out of phase. Because of the out of phase, the resultant amplitude is very difficult to get. That's why y net displacement is 0, because the intensities and their displacement will cancel each other in case of the oppositeness or relativeness. Because of that, y net is becoming 0 and intensity also becoming 0. This type of interference is called destructive interference. ఇక్కడ రెండు సోర్సెస్ని తీసుకుందాం. ఒకటి S1, ఇంకోటి S2. S1 నుండి 9.5 లాంబ్డా వేవ్ లెంత్ ఉన్నటువంటి ఒక వేవ్ రిలీజ్ అయింది. అది Q అనే ఒక పాయింట్ని చేరింది స్క్రీన్ మీద. S2 నుండి కూడా 7 లాంబ్డా వేవ్ లెంత్ ఉన్నటువంటి ఒక వేవ్ ట్రావెల్ అవుతుంది. అది Q దగ్గర మెర్జ్ అయింది. ఈ రెండు కూడా Q దగ్గర కన్వర్జ్ అయ్యాయి. ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి పాత్ డిఫరెన్స్ S2Q మైనస్ S1Q, అది 7 లాంబ్డా మైనస్ 9.5 లాంబ్డా చేస్తే మైనస్ 2.5 లాంబ్డా అవుతుంది. దీనివల్ల లాంబ్డాకున్న ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 2 పై, 2.5 లాంబ్డాకి 5 పై ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో దీన్ని బట్టి ఏమవుతుందంటే y1 a cos omega t అయితే y2 a cos omega t ప్లస్ 5 పై అవుతుంది. దీని నుండి మైనస్ a cos omega t వస్తుంది. సో రిజల్టెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అవుతుంది, ఇంటెన్సిటీ కూడా 0 అవుతుంది. అంటే అక్కడ ఎలాంటి వేవ్ ప్యాటర్న్ అబ్జర్వ్ కాదు, బ్లాక్ షేడ్ వస్తుంది. దీన్నే డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటారు. ఎందుకని డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటారంటే ఈ వేవ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్లో ఉంటాయి. 5 పై అనేది ఈవెన్ ఆర్డర్ కాదు, ఆడ్ నెంబర్, కాబట్టి ఇది అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్లో ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ ద సమ్మరీ ఆఫ్ ది ఎడిషన్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఇన్ కోహరెంట్ అండ్ ఇన్కోహరెంట్ సోర్సెస్? సో ఇన్ కోహరెంట్ సోర్సెస్, S2P differ S1P is equal to n lambda. If P is at such a distance, then the path difference is equal to S2P differ S1P is equal to n plus half into lambda. In both the cases n is equal to, here it is 1, 2, 3 and so on. Here it is n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. So this leads to constructive interference. So in coherent sources, constructive interference takes place, interference will be added, therefore I will become 4I0 into cos square 5 by 2. But in case of destructive interference, is equal to intensity is 0, amplitude is also 0. No need to discuss. Now we will discuss what is the intensity difference between the bright fringes and dark fringes by using this equation. So summary ఏంటంటే coherent sources ని యూజ్ చేసినప్పుడు path difference n lambda ఉంటుంది. So P is such a point, అది n plus half into lambda అవుతుంది. సో ఈ రెండింటి యొక్క వాల్యూస్ మనం చూసాం. ఈ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్లో ఐ వాల్యూ 4I0 ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ 5 by 2 ఉంటుంది. సో దీన్ని బట్టి డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్కి ఐ వాల్యూ 0 అవుతుంది, ఏ వాల్యూ కూడా 0 అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ డార్క్ ఫ్రింజెస్కి బ్రైట్ ఫ్రింజెస్కి మధ్య ఉండే గ్యాప్లో ఉండే ఇంటెన్సిటీ డిఫరెన్స్ని కనుక్కుంటాం. కన్స్ట్రక్టివ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ the band will appear as bright. In destructive interference the bands will appear as dark. So there is a gap between the dark fringes and bright fringes. For each, the intensity difference is also there.
డార్క్ ఫ్రింజెస్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ వల్ల ఫామ్ అవుతాయి. కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ వల్ల బ్రైట్ ఫ్రింజెస్ ఫామ్ అవుతాయి. బ్రైట్ ఫ్రింజ్కి డార్క్ ఫ్రింజ్కి మధ్య ఉండే గ్యాప్ను ఇంటెన్సిటీ అనేది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ ఇంటెన్సిటీ వేరియేషన్ మనం ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో ఇఫ్ టూ సోర్సెస్ ఆర్ దేర్ according to an arbitrary surface G, two sources, their intensities are distributed like this. One source, the first source has displacement y1 is equal to a cos omega t. Second source is maintaining some constant phase difference with the first source. Therefore, it will be a cos omega t plus phi. Net displacement y is equal to y1 plus y2. So what is y1? A cos omega t plus y2 a cos omega t plus phi. So if you apply the trigonometrical equations of rules, 2a cos phi by 2 into cos omega t plus phi by t. So if y is the resultant displacement, what about the resultant intensity? Y is equal to, the resultant intensity is defined as I is always proportional to the square of the factor of amplitude. Therefore I is equal to 4 I naught into cos square phi by 2. Now we should find the average intensity per each band, nothing but the dark and bright fringes we should find out. So I average is equal to 4 average of 4 I naught into cos square phi by 2. So 4 I naught into average of cos square phi by 2. So in such cases, average value of cos phi by 2 or cos theta varies from 0 to 1. So what we can understand is cos square phi by 2 average value is 1 by root 2. Therefore 1 by root 2 whole square is 1 by 2. So I average is equal to 4 I naught into 1 by root 2 whole square. So 4 I naught into half, therefore 2 I naught. So why this 1 by root 2 has come? Cos 0 is 1, cos 90 is 0. So for every quarter, the average value is from 0 to 1. Next, 90 to 180 also the values will vary like this, 0 to minus 1. So the average value of the cos theta is 1 by root 2. So cos square phi by 2 is 1 by root 2 whole square. So 4 I naught into half, 2 I naught. So ఇక్కడ ఈ సోర్సెస్ కాన్స్టెంట్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ అయినా ఇన్ ఫేజ్ అయినా సరే, మొదటి సోర్స్ వల్ల ఒక ఆర్బిటరీ సర్ఫేస్ G అనే సర్ఫేస్ తీసుకుందాం. రిపీట్, ఒక ఆర్బిటరీ సర్ఫేస్ని తీసుకుని అక్కడ G అనే ఒక లొకేషన్ తీసుకుందాం. టూ వేవ్స్ ఒకదానికొకటి అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్లో ఇలా మూవ్ అవుతున్నాయి. ఈ సమయంలో మొదటి దాన్ని బట్టి వచ్చినటువంటి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏ కాస్ ఒమేగా టీ అవుతుంది, రెండో దాని వల్ల వచ్చే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏ కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ ఫై అవుతుంది. సో నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుతుందంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు y1 ప్లస్ y2 అవుతుంది. అది ఏ కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ ఏ కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ ఫై. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రిగ్నోమెట్రికల్ రూల్స్ని బట్టి 2a కాస్ ఫై బై 2 ఇంటూ కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ ఫై బై 2 అవుతుంది. సో రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ I ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ స్క్వేర్. సో దీనివల్ల I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 I naught ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ ఫై బై 2 అవుతుంది. సో I యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 I naught ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ ఫై బై 2. So 4 I naught into average value of cos square phi by 2.
కాస్ వాల్యూ 0 to 1 అంటే 0 to 90 degreesకి వెళ్ళేటప్పటికి 1 to 0గా మారుతుంది. మళ్ళీ 90 to 180 దగ్గరికి వచ్చేసరికి 0 to -1 అవుతుంది. సో యావరేజ్ వాల్యూ కాస్ థీటాకి వచ్చేసరికి 1/√2 బికాస్ 4I0 into 1/√2 whole square, 4I0 into half 2I0. సో దిస్ 2I0 అనేది ఆల్ పాయింట్స్ దగ్గర, ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఉండే ఇంటెన్సిటీ. సో 2I0 ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అట్ ఆల్ పాయింట్స్. Intensity at all points. So like this we can define the constructive and destructive interference. The next concept we are discussing is interference. It is also called as interference of light. This concept was discovered by Isaac Newton. So we can experience the interference pattern of the light in Newton rings interference experiment. So according to the scope and view of the experiment, the interference definition can be given like this. There are two light waves which may be two are incident, or one is incident and another one is reflected. That means two light waves. Passing through a same medium, are incident and reflected from a same medium or onto a medium. When these two light waves try to overlap with each other, this overlapping can distribute in a form of waves or circularly polarized waves. This phenomenon is called interference. Two light waves trying to overlap on each other, there will be a wave pattern or wavelets, wavefronts can be observed. This phenomenon is called interference. That means what we can understand in the interference. So whenever in Newton's rings experiment, what we can understand is there is a retard stand. For this retard stand, they will arrange a glass. So onto the glass, one light is incident. This light can refract the light. This glass can refract the light. This is from the sodium lamp. Due to the refraction, this light will bend. Here, one spherical lens is placed. Actually, lens is a material can transmit the light. So just the below surface or under beneath of the lens, one black colored paper is placed. So because of that, this black color paper acts as a reflector of the light. That's why that incident light and reflected light and their intensities of these two waves try to overlap on each other. So along the circumference of this length, we can observe dark and bright fringes consequently and simultaneously. It is appeared as a fringe pattern. So what happened here is the light waves which are incident and reflected try to overlap on each other. Because of their overlapping, their intensities and energies were distributed in a form of wave or wavefronts. This phenomenon is called interference. This interference is of two types, constructive and destructive. We will discuss now. Interference ante entante ఈ కాన్సెప్ట్ని ఫస్ట్ డిమాన్స్ట్రేట్ చేసి ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది న్యూటన్. సో దీన్ని న్యూటన్స్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని కూడా అంటారు. ఏవైనా రెండు లైట్ వేవ్స్, రెండు ఇన్సిడెంట్ అవ్వచ్చు లేదా ఒకటి ఇన్సిడెంట్ ఇంకోటి రిఫ్లెక్టెడ్ కూడా కావచ్చు. ఈ రెండు లైట్ వేవ్స్ ఒకదానికొకటి ఒకే మీడియంలో ట్రావెల్ చేస్తూ ఒకదానికొకటి
ఓవర్లాప్ అవటానికి అంటే ఓవర్కమ్ చేయటానికి ట్రై చేసినప్పుడు ఆ రెండు వేవ్స్ యొక్క ఇంటెన్సిటీసు ఎనర్జీసు ఒక వేవ్ ఫామ్లో అలైన్ అవుతాయి. ఈ ఫినామినన్ని ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటారు. దీన్ని మనం ఎలా డెమాన్స్ట్రేట్ చేయొచ్చు అంటే ఒక రిటార్డ్ స్టాండ్ తీసుకొని ఆ రిటార్డ్ స్టాండ్కి ఒక రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉన్నటువంటి ఒక గ్లాస్ తీసుకొని ఈ గ్లాస్కి 45 degrees యాంగిల్లో ఒక సోడియం ల్యాంప్ నుండి లైట్ సోర్స్ని ఎమిట్ చేసినప్పుడు ఈ గ్లాస్ రిఫ్రాక్షన్ వల్ల టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ తీసుకొని ఆ యొక్క లైట్ వే 90 degrees యాంగిల్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఒక లెన్స్ పెడతారు, లెన్స్ ద్వారా లైట్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. మనం ఎలాంటి ఏ విధమైనటువంటి ఫినామినన్ని అబ్జర్వ్ చేయలేం. అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఈ లెన్స్ కింద ఒక బ్లాక్ పేపర్ పెడతారు. ఈ బ్లాక్ పేపర్ ఏం చేస్తుందంటే లైట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుని కొంత రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇన్సిడెంట్ లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ, రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఈ సర్క్యులర్గా ఉన్నటువంటి ఈ లెన్స్లో ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. దీనివల్ల మనకి వేవ్ ప్యాటర్న్స్ ఏర్పడతాయి. దీన్నే ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్ అంటారు. ఈ ఇంటర్ఫిరెన్స్ 2 types: కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్, డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. The first one in the interference is constructive interference. What is this constructive interference? If two waves are in the same phase, maintaining the constant phase difference, according to the superposition principle, their intensities will be added and their frequency also will be added. So, what is the meaning of that? Let us consider two waves. This is one wave, this is the another wave. This is from source 1, this is from source 2. So, according to superposition principle, the resultant wave is of the same double of the amplitude and in the same direction. Its amplitude will be doubled. That means the source 1 is releasing a wave which has the amplitude A or A1. It has the wave which is released with amplitude A2. So, A resultant in case of constructive interference is A1 plus A2. If A1 is equal to A2, therefore it is 2A. So, in case of constructive interference, the intensities will be added, amplitudes will be added, and which can give the wave which is of the addition of the amplitudes and will move in the same direction of the two waves. So, A resultant will become 2A. What about the intensities? Is proportional to A square. So, repeat. Its intensities, the resultant intensity is proportional to the A square. Therefore, I resultant is equal to 4I0. This is in case of constructive interference. In constructive interference, the wavelengths
frequencies and intensities all will be added. Both will be in the same direction. ఈ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్లో రెండు సోర్సెస్ నుంచి వచ్చే వేవ్స్ S1 అండ్ S2, యాంప్లిట్యూడ్స్ వాటికి యాంప్లిట్యూడ్స్ A1 A2 అనుకుంటే ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్లో సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ని మనం అప్లై చేస్తాం. ఈ సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ వల్ల యాంప్లిట్యూడ్స్ యాడ్ అవుతాయి, సేమ్ డైరెక్షన్లో రిజల్టెంట్ వేవ్ ఉంటుంది. కాబట్టి యాంప్లిట్యూడ్స్ని యాడ్ చేసి ఒక మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ వచ్చే విధంగా మనం రిజల్టెంట్ వేవ్ని అప్లై చేయొచ్చు. సో దీనివల్ల ఏ రిజల్టెంట్ A1 + A2 అవుతుంది, 2A అవుతుంది. అయితే ఇంటెన్సిటీస్ ఎప్పుడు కూడా స్క్వేర్ ఆఫ్ ది యాంప్లిట్యూడ్కి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటాయి. కాబట్టి IR అనేది 4I0 అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మనం కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ని డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో ఇన్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ the two waves are in the same phase. That's why the resultant wave is of the sum of the amplitudes. But in case of destructive interference, the two waves are out of phase. Let us assume the two waves. Of 3.5 lambda. This is from the source 1 of amplitude A1. Let us take the another wave from the source 2. If you consider these two waves, these two are in the out of phase direction. So when two waves are out of phase, their resultant amplitude is A1 plus of minus A2, nothing but A1 minus A2 is equal to 0. That means the resultant wave is almost seems to be a straight line. So like this. Like this. So if amplitude is 0, automatically I intensity is also 0. So in destructive interference or in the pattern of the interference, according to the destructive interference context, it will seems to be a dark bands will be appeared, means a band which is fully dark. So this is the reason for the alternative arrangement of dark and bright fringes in interference pattern. ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్లో ఉన్న సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. ఇందులో రెండు సోర్సెస్ని తీసుకుంటే ఈ రెండు సోర్సెస్ నుంచి కనుక లైట్ వేవ్స్ ఒకదానికొకటి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఎలైన్ అయినప్పుడు, అంటే ఈ రెండు వేవ్స్ని మనం అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ వేవ్స్ అనొచ్చు. ఈ అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్లో ఉన్నప్పుడు యాంప్లిట్యూడ్స్ ఏమవుతాయంటే A1 ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ A2 అవుతాయి. ఎందుకంటే ఒకదానికొకటి యాంప్లిట్యూడ్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి. సో A1 మైనస్ A2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో దీనివల్ల I ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు 0. సో ఎందుకనంటే యాంప్లిట్యూడ్ 0 అయింది కాబట్టి రిజల్టెంట్ వేవ్ ఒక స్ట్రైట్ లైన్లో డాటెడ్స్గా వస్తుంది. సో ఈ విధంగా ఈ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ వల్ల మనకి డార్క్ బ్యాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అందుకే బ్రైట్ బ్యాండ్స్, డార్క్ బ్యాండ్స్ ఆల్టర్నేటివ్గా ఈ డిస్ట్రక్టివ్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్లో ఫామ్ అవుతాయి. So this interference can be produced by two different techniques. One is wavefront splitting, second one is amplitude splitting. Amplitude splitting, B. Wavefront splitting. So in amplitude splitting and wavefront splitting, what we can understand is Young's double slit experiment proves the both. So Young's double slit experiment. This is the sub-concept or one of the demonstration of the interference of the light. For this purpose, let us take
a slit. So a source of light is just behind this slit. This is the source of light. And this source of light, at this slit, it splits into two parts. So here we can write like this. Whenever this splitted one passes like this near to two another small slits, so like this. So here this will be continued. So here it will be split again. So it is the screen. On this screen we should have the bright and dark fringes. So what we can understand from this pattern is, this is the source of light, and this source of light, when it passes through a slit, its amplitude is uniformly distributed in a form of wave. So this is the amplitude splitting. When this amplitude split passing through two narrow slits which is nearby, again its wave fronts are also splitted, and these wave fronts splitted and they both will interfere with each other according to the superposition principle. So whenever these two waves overlapped on each other, same phase will arrange the bright fringe, opposite phase will arrange the dark fringe. So like this we can discuss the amplitude splitting and wavefront splitting in the Young's double slit experiment. By using this Young's double slit experiment, we can find out the fringe width and remaining factors also. ఇక ఇంటర్ఫిరెన్స్ని రెండు టెక్నిక్స్లో ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఒకటి యాంప్లిట్యూడ్ స్ప్లిట్టింగ్, రెండు వేవ్ ఫ్రంట్ స్ప్లిట్టింగ్. ఈ రెండు స్ప్లిట్టింగ్స్ని కూడా యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మనం డిస్కస్ చేయవచ్చు. సో ఈ యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్కి కావాల్సినటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే, ఒక సోర్స్ ఆఫ్ లైట్, మోనోక్రోమాటిక్ బీమ్ కానీ లేదా డిఫరెంట్ వేవ్ లెన్స్ కానీ. ఈ లైట్ ఒక నారో స్లిట్ ఎస్ గుండా ట్రావెల్ అయినప్పుడు అది స్ప్లిట్ అవుతుంది. స్ప్లిట్ అయ్యి ఒక ఆర్క్ షేప్లో వేవ్ ప్యాటర్న్ని అరేంజ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఇది యాంప్లిట్యూడ్ స్ప్లిట్ అయింది. మరలా ఈ యాంప్లిట్యూడ్ స్ప్లిట్ అయినటువంటి ఇక వేవ్స్ అలా ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఇంకొక రెండు నారో స్లిట్స్ దగ్గర మరలా స్ప్లిట్ అవుతాయి. ఇది వేవ్ ఫ్రంట్ స్ప్లిట్టింగ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇది వేవ్ ఫ్రంట్, దానికి వేవ్ ఫ్రంట్ స్ప్లిట్టింగ్ అయింది. ఈ వేవ్ ఫ్రంట్ స్ప్లిట్ అయినప్పుడు ఈ రెండు నారో స్లిట్స్లోనూ లైట్ వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి, క్రిస్టల్ వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి మనకి కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ని, డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి. కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ వల్ల బ్రైట్ ఫ్రింజెస్, డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ వల్ల డార్క్ ఫ్రింజెస్ ఫామ్ అవుతాయి. ఈ విధంగా ఒక అలైన్మెంట్ ఆర్డర్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు.
యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఫ్రింజ్ విడ్త్ మరియు ఇతర ఫ్యాక్టర్స్ని కూడా మనం కనుక్కోవచ్చు. Now we are going to find out the optical path difference between the waves with respect to a common point. Let us assume a source of light is here. Initially we have drawn the pattern of the interference through the double slit. So whenever a source of light is here, the source of light emits the light, and this light will pass through or splits at the slits S1 and S2. So we can say that S1 comma S2 are two slits. The slits to this P2F is the screen. The distance between the slits to the screen is capital D. The distance between the two slits is D. So S1 to S2 is small d. S1, S2 to F is capital D. So these two at the two slits S1 and S2 light was splitted, and the two lights were interfere at a point P with respect to common point. That common point is P. Now this common point P is making an angle with respect to the slits S1 and S2. So for that purpose we should go back to the trigonometrical calculations. What are those? At S1 light was splitted and incident on the P. From S2 light was splitted and one part of light is converged at P with the initial S1. So I have drawn a perpendicular from the S1 to the light ray S2P. This is making an angle theta. In between S1 and S2 I have chosen a middle point M. From there I have drawn a straight line and it is touching a point O. So this O will be the middle point of the screen. So the distance between the slits is small d. So that's why, so P to O is d by 2 and O to F is also d by 2. The distance from P to O is x, distance from E to O is d by 2 and O to F is d by 2. P to E is x, E to O is d by 2, O to F is also d by 2. So in such situations, what we can understand? We should find out the path difference. Path difference is nothing but S2P minus S1P. So what is S2P? S2P, and it creates a triangle S2PF S2. So from triangle S2PF, S2P whole square is equal to, S2P is almost like a hypotenuse if you see the triangle. Side square plus side square, S2F square plus P to F square. So S2F is D. So S2P whole square is equal to D square plus P to F we can write as P to O plus O to F. So it is x plus d by 2 whole square.
So S2P whole square is equal to d square plus x plus d by 2 whole square. Let us say this is equation 1. Such like that S1P, it is x minus d by 2 whole square. S1P whole square is equal to S1E square plus PE square. So S1E is capital D, P2E is x minus d by 2. This is S1P whole square. Let us suppose this is equation 2. So from equation 1 and from equation 2, we can find out the S2P and S1P, the path difference S2P minus S1P. Now we will discuss that. ఈ యొక్క ఆప్టికల్ పాత్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద వేవ్స్లో ఒక సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఉంటుంది. ఈ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఒక 2 స్ప్లిట్స్ ఉన్నటువంటి ఒక పాయింట్ దగ్గర స్ప్లిట్ అవుతుంది. ఆ స్లిట్స్ S1 S2 అనుకుంటాం. ఈ 2 స్లిట్స్ మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ స్మాల్ d అవుతుంది. ఇవి 2 స్ప్లిట్ అయ్యి P అనే ఒక పాయింట్ దగ్గర కామన్గా మెర్జ్ అవుతాయి అంటే కన్వర్జ్ అవుతాయి. సో ఈ వాల్యూస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం ట్రిగ్నోమెట్రికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో S1 నుంచి స్ప్లిట్ అయినటువంటి ఒక లైట్ రే P దగ్గర కన్వర్జ్ అవుతుంది. ఈ ST నుండి స్ప్లిట్ అయినటువంటి లైట్ రే కూడా P దగ్గర కన్వర్జ్ అవుతుంది. సో వాటికి మనం పర్పెండిక్యులర్స్ డ్రా చేస్తే తీటా యాంగిల్స్ సపోర్ట్ అయ్యాయి. ఈ S1కి S2కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ D అయితే M అనే మిడిల్ పాయింట్ అనేది S1కి S2కి మధ్యలో ఉంది. సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ d by 2 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ P అనే పాయింట్ దగ్గర నుంచి కింద స్క్రీన్కి F అనే పాయింట్ వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ x అనుకుందాం. సో ఈ ST నుండి F వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ D అనుకుందాం. అది స్క్రీన్స్ మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్, స్క్రీన్కి స్ప్లిట్స్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్. సో ఇప్పుడు మనం పాత్ డిఫరెన్స్ S2P మైనస్ S1P ఇది కనుక్కోవటానికి S2P అనేది మనం ట్రయాంగిల్ S2PF నుంచి కనుక్కుంటాం. సో ట్రయాంగిల్ S2PF నుండి S2P హోల్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు S2F స్క్వేర్ ప్లస్ P2F స్క్వేర్. సో S2P హోల్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు D స్క్వేర్ ప్లస్ x ప్లస్ d by 2 హోల్ స్క్వేర్. అదేవిధంగా S1P ఈ ట్రయాంగిల్ S1PE దీన్ని ఉపయోగించి S1P హోల్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు S1E హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ PE స్క్వేర్ అవుతుంది. దీని నుండి S1P హోల్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు D స్క్వేర్ ప్లస్ x మైనస్ d by 2 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేయడం ద్వారా మనం ఆప్టికల్ పాత్ డిఫరెన్స్ని కనుక్కోవచ్చు.